ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 3rd சாப்டர் பார்ட் 3 பிரையோஃபைட்ஸ். பிரையோஃபைட்ஸ் இன்க்ளூட் மோசஸ் அண்ட் லிவர் வாட். ஃபஸ்ட்டு பிரையோஃபைட்ஸோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ப்போம். பிரையோஃபைட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் காமன்லி க்ரோயிங் இன் மாய்ஸ்ட் ஷேடட் ஏரியா இன் தி ஹில்ஸ். Bryophytes are amphibians of the plant kingdom, live in soil but depend on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid and shaded localities. Important role in plant succession on bare rocks and soil. The plant body of a bryophyte is more differentiated than that of algae. Plant body வந்து algaeயோட மாறுபட்டதாக இருக்கும். It is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoid. They have no true root, stem or leaves. Root, stem, leaves எல்லாம் உண்மையானதாக இருக்காது. Possess root like, leaf like or stem like structure. But root மாதிரி, leaf மாதிரி, stem மாதிரியான structures இருக்கும். The main body is a haploid. It produces gametes. It is called gametophyte. The sex organ in the bryophytes are multicellular. இதனுடைய செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து மல்டிசெல்லாராக இருக்கும். மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் கால்டு ஆந்த்ரெடியம், ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் கால்டு ஆர்கிகோனியம். ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்பில் இருக்கும். ஆந்த்ரெடியம் ப்ரொடியூஸ் பைஃப்ளாஜிலேட்டட் ஆந்த்ரோசாய்டு. ஆர்கிகோனியம் ப்ரொடியூஸ்டு சிங்கிள் எக். திஸ் ஆந்த்ரோசாய்டு ஃபியூஸ் வித் சிங்கிள் எக். இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இட் ப்ரொடியூஸ் ஜைகோட். திஸ் ஜைகோட் நாட் அண்டர்கோ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் இமிடியட்லி. இட் ஃபார்ம் ஸ்போரோஃபைட். இஸ் நாட் ஃப்ரீ லிவிங் பட் அட்டாச் டு தி photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. இந்த ஸ்போரோஃபைட்டை ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்காது, ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் கேமட்டோஃபைட்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். அதிலிருந்து நியூரிஷ்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். சம் ஸ்போரோஃபைட் அண்டர்கோ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் மியாசிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஹேப்ளாய்ட் ஸ்போர். திஸ் ஹேப்ளாய்ட் ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் gametophyte. ஓகே, ஆந்த்ரெடியம் ப்ரொடியூஸ் பைஃப்ளாஜிலேட்டட் ஆந்த்ரோசாய்ட், ஆர்கிகோனியம் ப்ரொடியூஸ் எக். ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஜைகோட் ஸ்போரோஃபைட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸ்போரோஃபைட் வந்து நான் ஃப்ரீ லிவிங். அந்த சம் போரோஃபைட்ஸு அண்டர்கோ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் மியாசிஸ், ஹேப்ளாய்ட் ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஹேப்ளாய்ட் ஸ்போர் இஸ் அ ப்ரொடியூஸ் அ கேமட்டோஃபைட். ஓகே, தென் எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் bryophytes. Mosses provides food for herbaceous mammals, birds and other animals. Species of Sphagnum, a mosses, provide peat that have long been used as a fuel. Peat na nilakari. And as a packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Living material transport பண்ணும்போது packing material யூஸ் ஆகுது because of capacity of hold water. Mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of a great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plant. Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Okay, these are introduction of bryophytes. Then liverworts. Liverworts grow in moist, shady habitat such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the wood. The plant body is a thalloid, example Merchandia. The thallus is a dorsiventral and closely oppressed to the substrate. The leafy member have tiny leaf-like appendage in 2 rows on the stem-like structure. இதுதான் லிவர்வாட்ஸோட தாளை. இது வந்து ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன், இது மேல் செக்ஸ் ஆர்கன். ஆர்கிகோனியம், இது ஆந்த்ரோடியம். தென் reproduction. Asexual reproduction by fragmentation of thalli or by the formation of gemmi. In singular gemma, green multicellular asexual buds. This gemma develops in small receptacle called gemma cups located on the thalli. Picture பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், gemma cups located in thalli. This gemma cups became detached from the parent body and form new individuals. Okay. Then sexual reproduction in bryophytes. During sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or on the different thalli. Male and female sex organ ஒரே தாளையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அல்லது different தாளையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். The sporophyte differentiated into the food seta capsules. This sporophyte after meiosis, spores are produced within the capsules.
ஸ்போர்ஸ் வந்து கேப்சூலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். திஸ் ஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் ஃப்ரீ லிவிங் கேமெட்டோஃபைட். ஓகே, திஸ் இஸ் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். Then mosses. The predominant stage of the life cycle of mosses is gametophyte, which consists of two stages. First one is protonemia stage. Protonemia stage develops directly from the spore. It is a creeping, green, branched and frequently filamentous stage. Then leafy stage. Leafy stage develops from the secondary protonemia as a lateral bud. They consist of upright cylinder axis bearing spiral arrangement leaf. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizome. This stage bears the sex organ. இந்த leafy stage தான் sex organ produce ஆகும். Then vegetative reproduction by fragmentation and budding in the secondary protonemia. Sexual reproduction. Sex organ antheridia, archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. Leafy shoot மேலே sex organ produce ஆகும். After fertilization, zygote develops into sporophyte consisting of a fruit seta capsule. This zygote after meiosis, spores are formed. Capsule containing spores and the capsules தான் form ஆகும். Same like liverwortsலையும் அதே தான், same தான். Then the mosses have an elaborate mechanism of spores dispersal. The sporophyte in mosses is more elaborate than what in liverworts. The sporophyte in mosses வந்து more elaborated than liverworts. ஓகே, இதோட ப்ரையோஃபைட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு.